This is zucchini, right? I don't know. Like in tiger, tigerella. গার্নসি থেকে বেরোনোর আগে মেনল্যান্ডে যাওয়ার আগে আমরা আমার ননদের একটা প্লট অফ ল্যান্ড সেখানে ভেজিটেবলস গ্রো করে সেটা ভিজিট করতে গিয়েছিলাম। একটা অভিনব এক্সপিরিয়েন্স হলো। আজকে সেই অভিনব এক্সপিরিয়েন্স তোমাদের সাথে শেয়ার Again, করছি। what is a good name, did you say? Storm. Storm. And you are Lina Marsh. Wow, that's a lovely name. And what are these products that you have got here? Are they pumpkins? What is it? Butternut squash. Oh, butternut squash. And is this crochet? Red. Okay, and the green one? I'm not sure what that. And the leafy one, the big leaves? I'm not sure, but the thingies are really good. Okay, nice meeting you. Oh, you also have corn and beans. Oh, that looks so nice. লাইনা মার্শ এই প্লট অফ ল্যান্ডে তার মায়ের কিছু অংশ আছে, সেখান থেকে ভেজিটেবলস তুলেছে আর মায়ের জন্য ওয়েট করতে করতে আমার সাথে আলাপ করে নিল। Same. Oh, wow. No. It's called what? Butternut. This is butternut. For here. Yeah. But, And the flowers. They look like gigantic kumbro ফুল. বিরাট আকারের কুমড়ো ফুলের মতন দেখতে। My God. in here. It's a different variety. Yeah. Ah. Then the second variety is there are long ones. Those Okay. 2 different types. And then capsicums. Those are chili peppers. This is zucchini, right? These are long horn sort of pepper. See, this is oversized lonka pata. The flowers are also like bigger lonka phool. চিলি মানে লঙ্কা। So these are also long horn. No, these are types of chilies. Different types of chilies. Jalapeno. Oh, that's Mexican. jalapeno. Okay. Then you have these. These are the Turkish that people put in Okay, kebab. yeah. Pickles. Oh, these are Turkish chilies. বিভিন্ন ধরনের লঙ্কার সাথে পরিচয় হলো। ঝুমকি যখনই এখানে আসে 5-6 কেজি করে টমেটো তোলে, তারপর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সস বানায় আর বন্ধু বান্ধব তো আছেই, তাদের বিতরণ করে। And that's a huge one there. These all have to be. These are the yellow ones. Oh, they're actually yellow. Okay, not. What is it called? Tigerella. Chico. I don't know. Like in tiger, tigerella. Oh, tigerella. Oh, tiger. Acha. এই প্রথম ইয়েলো টমেটোস দেখলাম। You know those as well. See. I thought it was raining, but no, she's watering. Oh, can you see the haze? Can you hear the sound of? I'm getting wet. No, I came out to see to take a video of that. It's not actually raining. You're watering the plants. মাথার উপর একরকম প্লাস্টিকের ছাউনি আছে, তাই এরা বৃষ্টির জল পায় না। It's not raining. She's actually watering the plants. It has a cover on top so they don't receive the natural rainwater. You can see the water coming out from the pipes. Yes, it's not raining. She's watering the plants. এই বিশাল এলাকার মাথার উপর দিয়ে অনেক জলের পাইপ গেছে, দিনে একবার কি দুবার এই গাছগুলোকে জল দেওয়া হয়। বৃষ্টির জলের মতন দেখুন জল পড়ছে। This is a huge variety and the seeds were fetched from Greece. এই দাগ কাটা টমেটোর বিছনগুলো গ্রিস থেকে আনা হয়েছে। টপ টপ করে জল পড়ছে, তারই আওয়াজ। These saplings are ready to be transplanted. এই ছোট ছোট চারাগুলো এখন তৈরি হয়ে গেছে, বড় হয়ে গেছে। এবার এদের কিছুদিনের মধ্যেই মাটিতে পোতা হবে। There is more. It's a huge plot of land. There are more vegetables being grown there out there. আমার ননদের ফ্যামিলির সবাই খুব ক্রিকেট দেখতে ভালোবাসে।
এবং ট্রানজিস্টার নিয়ে ঘুরছে, কারণ তখন ইংল্যান্ড আর অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশেজ খেলা চলছে অস্ট্রেলিয়ার। এখানে বিন গাছের চারা পোতা হচ্ছে, আর এই প্লাস্টিকগুলো দিয়ে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে যাতে কোনো পোকামাকড় বা ইঁদুর না খায়। We got one naked dip at the dip at the bottom, so the water. Is that one? Then you water it. You didn't get the water in there. This one. ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্রিকেট কমেন্ট্রি হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছেন? ক্রিকেটের কমেন্ট্রি শুনতে শুনতে খুব মনোযোগ সহকারে কাজ চলছে আমাদের। More tomatoes. What plants are these? Just sweet pea, just flowers. Oh, Very easy to grow. Trying to get that out of the way of the. মটরশুঁটির লতাগুলোকে এই তারের সাথে বেঁধে দিচ্ছে। This is শসা family. Oh my God, such a big size. This is tomatoes, and I think I saw some peas, sweet pea. Sweet pea. Chumki, what about the sweet pea? The glove from Mark Wood, but maybe on top of it. So these are not overripe. Looks as good as ever for back. Those on the ground are. Indeed. But one partnership Another sweet pea. breaks the partnership here. Is it shasha only? We all, these are all genus cucumber, different species. This is a more meant to be picked when they're small, but because I haven't come for 3 days. এই শশাগুলো খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়, তাই খুব ছোট থাকাকালীনই এদের তুলে ফেলতে হয়। One to come in the overfield does creep in a little bit. Labuschagne will know exactly And what he you needs might to want do to record. here. That is hit the ball They straight are down the mid on and take From one. Lalbagh. Let's see. The beans? Balls to No, him, and he seeds goes from on to Lalbagh. back. Yeah, I saw that. Okay. Corner will be very happy. Yeah. These are spinach, and the seeds were brought from Murshidabad. এই পালং শাকের বিছনগুলো সুদূর মুর্শিদাবাদ থেকে আনা হয়েছে। Shall I get a bucket? They were like naughty schoolboys yesterday, weren't they? They didn't know what was going on, or bowlers. And it's like they've had a telling off overnight, and they've come out, and they've done so We well. leave these to grow a few days and then Regrouped. এখানে এত সুন্দর ওয়েদার যে সবজি কি ভালো হচ্ছে। These are leaves of the beetroots. you can see the beetroot. Oh, can you? There. Where? Oh, that's big. That's huge. Yeah, slice them. This is jalapeno. These are the Turkish variety. You find them in pickles. Shumkubi. আমাদের দেশে আরেকটু হয় ডার্ক। কিছু কাঁচা টমেটো বন্ধুদের বিতরণ করে তারপর কিছু এরকম চাটনি বানিয়েছে। আজকে গানজিতে শেষ রাতে আমাদের খুব অভিনব ডিনার ছিল। আরুনি আমার নন্দায় বিশাল আকারের কাঁকড়া কিনে তার থেকে মাংস বের করে এই ক্র্যাব স্যালাড বানিয়েছে। দুর্দান্ত খেতে, দুর্ধর্ষ খেতে। Assorted olives. This is cucumber Chinese salad. Cheese. And what is this one? Patti. Okay. Duck pate. Okay. Oh, this is duck pate. Duck liver. And this is crab salad. With some champagne. What is this? English sparkling wine. I'll call it champagne. Find it on Google and YouTube. You don't need Arun to tell you. That saves me the trouble. Red And pepper, time. Okay. chili, coriander, salad and spring onion, red onion, lime, garlic mayo, plain mayo, Tabasco, and mustard mayo.
Aruni gave us a detailed recipe of crab salad. বন্ধুরা ভিডিওটা কেমন লাগলো জানাবেন আর লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই ভুলবেন না। This is duck patty. It's made with liver. Duck liver. আমরা আগামীকাল মেনল্যান্ড ইংল্যান্ডে যাচ্ছি, দেখা হবে সেখানে। Meanwhile, কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন।